So I want to talk about the challenges that Muslims in the West face generally, and then look at the particular situation of Shias in the UK. In order to understand the challenges of Muslims in the West, we need to look at the history of Muslim immigration and settlement to Europe, in Tariq al-Islam. Give chance to Abu Hawra to translate. تفضل أبو حورة. Again, we need to sort of. خليني أنا أول سمرايز. يعني هو يقول الأستاذ إنه أنا راح أتكلم عن أولاً التاريخ الإسلامي، وجوده في أوروبا ومتى جاء المسلمين واستقروا في أوروبا وشنو التحديات اللي واجهتهم. وخلفيات المهاجرين المسلمين. And it's important to look at the history, the background of these people to understand some of these challenges. ومن الضروري إنه نشوف الخلفيات التاريخية على أساس إن نفهم هذه التحديات. Then I will put forward some ideas, reflections on current challenges. وبعدين راح أترك بعض الأفكار اللي تعطي انعكاسات على هذه التحديات. Which sort of relate to how European societies have changed in the last sort of 50 years. خلال التبدلات اللي صارت في أوروبا في ال50 سنة الماضية. And how also our understanding of national identities in Europe has changed because of Muslim immigration. وأيضاً التعريفات الوطنية في أوروبا، التبدلات اللي صارت بسبب هذه الخلفيات التاريخية. And how the history of the relationship between religion and state in Europe is also challenged by the presence of Muslims in Europe. وأيضاً واحدة من التحديات هو العلاقة الدينية واقعاً بين يعني الأديان أساساً والأوروبيين في الغرب. And then at the end, I will talk a little bit about how Shia Muslims are placed in this particular context. في نهاية الحديث راح أركز على الشيعة تحديداً وتجمعاتهم في أوروبا. I mean, as you probably know, mass immigration of Muslims to Western European countries began after World War II to fill the labor shortage in Western European societies. يقول مثل ما أنتم تعرفون أن الهجرة الإسلامية جت إلى أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية بسبب النقص اللي حدث بسبب الحروب والقتل اللي صار بالنسبة إلى الغربيين. And the majority of these migrants came first of all from countries with which European countries had historic relations, like former colonies. يقول في الأصل الهجرة جت من الدول اللي كان في الأصل هناك علاقة أوروبية تاريخية مع هذه الدول. So in Britain, obviously connections with India, France with North Africa, Germany because they had colonies there. Germany has a long history of very close relations with Turkey. So the majority of migrants came from these countries. كل دولة مختلفة. مثلا الاستعمار البريطاني كان له علاقة وارتباط مع الهند، ومثلا الفرنسيين كان لهم ارتباط مع شمال أفريقيا، والألمان كان لهم ارتباط مع الأتراك. فكل بلد حسب ارتباطه التاريخي اجوا بعد الحرب العالمية الثانية بشكل منتظم إلى أوروبا. And in order to understand some of the challenges that Muslim immigrants have faced, we need to understand their social and economic background, because these people who came from Turkey, Algeria, Pakistan, they were the poorest of the poor. They had nothing. No money, no education, illiterate, they didn't have land. These were people that didn't have anything to lose in their countries of origin. And that's why they came to Europe, because they said we don't have any other options. يقول لازم نعرف الخلفيات التاريخية مال هجرة هالمسلمين اللي جو من هذه البلدان اللي في معظمهم كانوا فقراء وما عندهم أي شيء يخسرونه في بلدانهم الأصلية، فجو وهم أفقر ناس مثلا إلى أوروبا ما عندهم شيء يخسرونه، فلا بد أن نلحظ الحالة الاجتماعية مالتهم والحالة الاقتصادية اللي كانوا يعيشونها واللي سببت لهم في الأصل أنه يجون إلى أوروبا. And after they moved to Europe, their poor conditions in a sense continued. I mean, obviously their situation improved. Being poor in Europe is better than being poor in Pakistan, but they lived in urban areas, in cities, in poor areas, bad schools, bad educational situation,
bad يقول health services. حالة الفقر اللي جو بيها من بلدانهم الأصلية استمرت معهم وإن كان بشكل أفضل في أوروبا، ولكن وضعهم بشكل عام كانت حالة فقر، حالة مجاعة، المدارس كانت سيئة، المناطق اللي يعيشون فيها كانت هي الأسوأ المناطق. فإذا هم استصحبوا حالة الفقر اللي كانت موجودة ولكن بدرجة أفضل في أوروبا. And in a sense, they were in social and economic terms excluded. You know, they were outside of the societies, not just because of their religious background, their national background, but also in terms of their social status in society. You know, they were on the bottom of European society. يقول أيضا صار استثنائهم أيضا حتى في الحالة الاجتماعية الأوروبية، يعني ما صار دمج إليهم، ما صار إليهم انتماء في الوطن، فكانوا في الطبقة الدنيا حتى في تعدادهم يعني جماعات اجتماعية موجودة في البلد. And apart from these particular problems, there is also what is called the myth of return. You know, خيال العودة. You know, they thought they would stay here for a couple of years, work, and then return to their country of origin. So they didn't make any effort to understand European societies, to learn the languages. فما كان عندهم أي محاولات أو أي جهود يبذلونها على أساس أن يفهمون الحالة الاجتماعية ويندمجون في المجتمع الأوروبي، لأن كان عندهم خيال أن احنا راح نكون نعيش في هذه البلدان سنوات قصيرة ومن ثم نرجع إلى بلداننا الأصلية. The situation changed when European countries began to close their borders in the late 1960s, early 70s. Because of economic problems, they restricted immigration, and many immigrants thought, well, before the borders are completely closed, I get my family, you know, my wife, my children to come here. And that obviously changed the situation because now they were here with their families, and it became very clear that their stay in Europe is not something temporary for a couple of years, but it's something permanent. يقول في نهاية الستينات والسبعينات لأن صار تشديد في قوانين الهجرة إلى أوروبا، هم شنو استغلوا الفرصة أنه قبل أن يغلق الأبواب أمام الهجرة بشكل تام، خلنا نجيب عوائلنا. فلما جابوا عوائلهم صار حالتهم في الاستقرار في أوروبا بشكل أتم وأكثر يعني استقرارا. فقضية الهجرة قضية العودة إلى بلداننا الأصلية صارت تقريبا ملغية في أذهانهم. And what we then have is the rise of the so-called second generation, the children of immigrants, who had a different religious background. They were Muslims, they had a different national background, cultural background, but they grew up in Britain, in France, in Germany. They went to German, French, British schools. So they had a different education, a different social experience, cultural experience to their parents. يقول والتحدي الثاني اللي صار انه الان هم الطبقه اللي جت بخلفياتها من هناك انجبوا اولاد، صار عندهم اولاد، هذه الاولاد دخلوا مدارس، صار عندهم تربيه، صار عندهم ثقافه مختلفه، دياناتهم اللي كانوا يحملونها من بلدانهم السابقه جو يحملونها معاهم هنا، فاندماجهم في المجتمع ايضا لا زال في نوع من التحدي. And this is, I think, a particular problem for Sunni Muslims. These children didn't really have a strong sense of belonging because the culture, the language, the identity of their parents was strange for them. You know, they didn't know Pakistan, Algeria, or Turkey. So they didn't really identify with the background of their parents. And in European societies, they were not accepted either because of racism, Islamophobia. So they felt we don't really belong anywhere. You know, we can't understand our parents' culture. We are not really accepted in European societies. يقولوا المشكلة الأخرى اللي هي تقريبا متعلقة بالمجتمع السني المسلم هي مشكلة الأولاد ضياع الهوية، يعني التيه، مو هم منتمين إلى عوائلهم وإلى أسرهم ولا ينتمون إلى المجتمع، فهم يشعرون في أنفسهم إن إحنا مو تابعين إلى أي جهة، لا آبائنا فاهمين ثقافة آبائنا وانتمينا إليها، ولا المجتمع الأوروبي جاي يتقبلنا لأنه ينظر إلينا إن إحنا ثقافتنا مختلفة، ديانتنا مختلفة، لغتنا مختلفة، الرئيس مالنا والعنصر مالنا مختلف، فما جاي يتقبلنا، فصرنا نعيش حالة من الضياع. And one response is obviously to try to become as much European as possible, to assimilate,
to try to deny your religious background, your identity of your parents, to become that sort of one response. The other response, and again, it's I think a particular problem within Sunni Islam, many young Sunni Muslims felt attracted to Salafi Islam because they didn't understand the traditions of their parents, and Salafis were telling them, هذا بدعة, this is not Islamic. يقول أيضا جانبين مهمين صار بالنسبة إلى حالة الأولاد هذين، خصوصا احنا نتكلم الحين عن المجتمع السني المسلم. الحالة الأولى إن حاولوا على أساس إنه يتقبلهم المجتمع الأوروبي وما يظلون ملفوظين من المجتمع الأوروبي، هم قاموا يحاولون يتنكرون ويبتعدون عن ديانة آبائهم، عن ثقافة آبائهم، حتى إن هني يكونون مقبولين. فقدر الإمكان حاولوا يبتعدون عن ذيك الديانة الأصلية والثقافة الأصلية على أساس يتقبلهم الأوروبي. من جانب ثاني قسم آخر منهم راحوا إلى السلفية، راحوا إنه كل شيء بدعة، كل شيء حرام، كل شيء ما يجوز، كل شيء كذا، فاتخذوا المذهب اللي هو الأصولي السلفي بشكل خاص. And what also made Salafi Islam attractive, it allowed them to position themselves against Western society. هذا دار الكفر، هم كفار. So they were not accepted. So yes, they are كفار. فهذا القسم الثاني اللي هو انتموا إلى الجهة السلفية اعتبروا ان المجتمع الثاني كله شنو كافر ولا يتقبلونه، فصار نوع من التضاد بينهم. So this is sort of one of the developments we've seen, and I think what we also need to recognize is the kind of social and economic marginalization that plays an important role, and I think will also be important when we want to understand how Shia Muslims are positioned or are placed in this particular context. Another problem is that because also, we talked about the idea of myth of return, we stay here only for a couple of years, we don't really need to integrate. On the other hand, also European governments didn't have an integration policy because they also thought these people will go back home. Why should we teach them European languages? Why should we teach them our history, our culture? They will go back home. يقول واحدة من التطورات أيضا اللي صارت إنه عدم الانتماء كان من الطرفين. طرف اللي هو نفس الجماعات المهاجرة اللي جت إلى أوروبا هي تقول إنه إحنا عندنا اعتقاد وخيال إن إحنا راح نرجع في يوم من الأيام إلى بلداننا، وجودنا هنا وجود مؤقت لسنوات معينة وراح نرجع إلى بلداننا. في الجانب الآخر جانب النظام والأنظمة الموجودة والحكومات الموجودة أيضا يقول ما دام هذا نظرتهم، احنا بعد ليش نجي نتعب روحنا ونعلمهم الثقافة. To sort of say we have different cultures in a society, we need to help them to develop, to flourish, and it's the responsibility of the government, of the society to do so. But obviously, there's a lot of debate around it. There's no effort to teach European history, European language, and so on. So we have the sort of danger of what is called ghettoization. So you have different cultural communities that don't really interact with each other. يقولوا هذه عبارة جت كأنما حالة إيجابية، يبغون يعتبرونها الدول هذه الغربية يعتبرونها حالة إيجابية، تنوع ثقافة موجودة عندنا، ملتي ثقافة موجودة عندنا، كلهم متعايشين، كلهم ما في بينهم تضارب، ما في بينهم تضاد، رغم اختلاف ثقافاتهم ولغاتهم وأعراقهم. And only after 9/11 and the rise of terrorism, European governments sort of see they need to find solutions. They need to engage with this problem. And again, obviously, it's responding to problems that particularly strong among young Sunni Muslims. So that has. Repeat that because my concentration. Only after 9/11, and in response to all these terrorist activities, and recognition that young Sunni Muslims in particular are in danger of radicalization, European governments have interfered. So only in the last 10 years or so has there been في action. السنوات العشر الأخيرة وخصوصا بعد 9/11 مالت الأحداث اللي صارت في أمريكا والتفجيرات اللي صارت في أمريكا، هني الدول تدخلت لما شعرت أن المسلم السني بدأ يشكل خطر ونوع من حالة التطرف وتخوف من حالات الإرهاب. Just to mention two other challenges, although when we talk about European societies, we always think there are secular societies where there's separation between church and state, religion and state, where most people are not religious, and this is certainly true. But
there is still an indirect understanding that European identities, national identities, have a religious background, that you need to be a Christian to be a proper full member of European societies. I mean, it's very implicit, it's indirect, it's not very open. So if you have a Christian background, it's easier for you or you're more accepted, you're more part of European societies than having a non-Christian background. Even if you're secular, if you're an atheist, but if you have a Christian background, you're sort of more accepted. And this is kind of an implicit historical understanding of European national identities, which have still a very strong religious Christian component, Christian element. يقول بالرغم أنه الحالة اللا دينية اللي يعيشونها في أوروبا وحالة عدم الالتزام وحالة العلمانية اللي يعيشوها، ولكن على الرغم من ذلك أن اندماج الشخص لما يكون عنده خلفيات مسيحية في أوروبا يكون أكثر قبولا، وإن كان هذا بالنسبة إليهم يعني مو شيء أساسي، يعني رغم عدم التزامهم رغم عدم تدينهم، لكن كأنما الخلفية التاريخية الدينية المسيحية السابقة أيضا تترك نوع من الانطباع والتأثير عليهم أكثر من أنه لو كانوا فقط مسلمين أو من ديانات أخرى. And I suppose apart from this religious element that still is very important, there is also racism. So the notion that you're only true British person or true French person or true German person if you have German, French, English descent, if you're white European. And that's also there. I mean, it's not very often openly articulated, but it's still there. يقول والنقطة الثانية مو فقط الدين، العنصر. يعني لما يكون واحد أحمر أشقر أوروبي يندمج إليهم أكثر مما يندمجون إلى الأعراق والعناصر الثانية المختلفة. فالفرنسي يميل إلى الفرنسي اللي هو يعني بطبيعته أكو بشكله وكذا فرنسي، والألماني كذلك، والإنجليزي كذلك. So in a sense, the presence of Muslims poses a challenge to what does it mean to be French, German, British, what does it mean to be European? I think probably Britain has done a slightly better job than other European countries because, which is unique in Europe, you have a separation between British citizenship and national identity. So there's a historical understanding that being British has different nationalities. So you have English, Scottish, Irish, Welsh, and this helps perhaps other national groups to integrate. So you have British Pakistani, British Caribbean, and so on. But that's something unique to Britain. It's not necessarily shared by other European societies. يقول بالنسبة إلى أوروبا يعني حتى أن تكون أنت فرنسي لابد أن تنتمي إلى مجتمعهم، يعني تكون من نفس عنصرهم، من نفس الباك جراوند مالهم، من نفس الخلفيات الدينية مالتهم. لما تيجي من الخارج تقبلك وأن يعدونك أن أنت فرنسي صعب. يمكن الحالة أخف في بريطانيا، خصوصا لأن في بريطانيا عندنا ناس من ويلز، عندنا ناس من اسكتلندا، عندنا ناس فيقول لك أنا بريطاني ولكني ويلزي، أنا بريطاني ولكني من اسكتلندا، أنا بريطاني ولكني من إنجلترا مثلا. كذلك صارت الحالة سهلة أنه لما أنا أقول أنا بريطاني ولكني بحريني، أنا بريطاني ولكني باكستاني، أنا بريطاني ولكني مثلا عراقي، واضح ولا؟ فهني تقبل استثناء في أوروبا، ولكن بقية الدول لا، الصعوبة فيها أكثر. Your translation makes my lecture much better. The other sort of challenge is church-state relations. And again, this is a particular problem now that governments, European governments have realized they need to engage with Muslims, they need to talk with Muslims. Because European governments, when they think of religion, they think of churches. So you have the head of the church, Archbishop of Canterbury, Cardinal so-and-so. And if you want to have the opinion, the view of the church, you go to the church leaders. Of course, in Islam, there's no church. There is no single leader. There are ulama, they belong to different madahib, different schools, and so on. So that's a major challenge of the governments don't really know how they can interact with Muslim communities because the way they're used to interact with religious communities is based on the church model, which doesn't exist in Islam, obviously. يقول بالنسبة إلى الدول الغربية لما تريد تفهم الأديان تروح للكنائس. هناك كنائس موجودة، قادة وقسيسين في الكنائس موجودين، تروحون تتعرفون عليهم.
لكن الحين موجودين جماعات إسلامية. في بريطانيا لا، تفهموا الوضع، انهم اذا يريدون يفهمون الحاله الدينيه مو فقط في الكنيسه، موجوده مساجد، موجود رجال دين، ممكن من المسلمين ايضا يتعرفون على ديانتهم من خلال مراكزهم الرئيسيه. And again, this is a challenge. I mean, there is a pressure on Muslims to establish sort of central organizations, unity and so on. But of course, given the backgrounds, the different ethnic backgrounds, national backgrounds, the different religious backgrounds, the different madhab, it's a major challenge. And again, it's sort of the government's trying to impose a particular structure on Muslim communities. يقولوا هذه واحدة من التحديات، انه احنا مثلا الحين اذا نبغى نفهم الديانة المسيحية، الكنائس تقريبا تعطينا صورة واضحة. اختلاف المذاهب الإسلامية وعدم توحدها هذه يعطي انطباع مختلف، فلهذا احنا هناك نوع من التركيز من الحكومة او حتى من المجتمعات. واحدة من التحديات ان احنا كيف ممكن نأسس كيان هذا نقدر نعبر به عن المسلمين بشكل عام. Another problem, and again I think it's a problem that is a bit particular to Sunni Islam, is the lack of proper religious training of religious leaders, of imams of mosques and so on. And I think it refers to what we might say a general crisis of religious authority within Sunni Islam. Because most community leaders within Sunni Muslim communities don't have a proper religious training. In France, only 15% of imams of mosques have a religious training. So obviously you have leaders representing Muslim communities or leaders influencing young Muslims who very often don't have a proper religious training. يقول كثير من أئمة المسلمين السنة تحديدا تشوف انهم مو مدربين تدريب، يعني ما درسوا الديانة بحيث انه يصبحون رجال دين. 15% فقط منهم اللي كانوا مدربين على اساس انه يكونون كرجال دين وائمة مساجد، بينما البقية انت تصور انه باقي عندك 85% هذولين كلهم مو مدربين تدريب انه يكونون رجال دين، ومع هذا عندهم تأثير على الشباب في المساجد وفي غيرهم، بحيث انهم هذولين يقدرون يوجهون بقية المسلمين وهم مو مدربين اساسا على الديانة الاسلامية وعلى التعاليم الاسلامية. And in Germany, for example, I mean, most of the mosques, most Muslims in Germany are Turkish. And what the Turkish government does, it sends imams for 4 or 5 years to Germany to lead the mosque. I mean, they have training, but they're only in Germany for 4 or 5 years. They don't know German. They don't understand anything about Western European culture. They can't really relate to young Muslims who grew up in Germany, young Turkish Muslims. So there's another problem. So we have imams that have the training, but don't understand anything about German society or European society. يعني احنا الحين تكلمنا عن 85% من المشكلة اللي هو مو مدربين في الأصل. عندنا حتى ال 15% المدربين هذولين في الغالب انه يتم انتدابهم، مثلا خصوصا من تركيا لما ينتدبون بعض ائمه المساجد الى المانيا، هذول يكونون مدربين كرجال دين ولكنهم مو مندمجين في المجتمع الاوروبي ولا يعرفون المجتمع الالماني ولا عارفين خلفياته. لما يجون ويحتكون بالشباب الموجودين في المانيا ولا بغيرهم ما عندهم خلفيه ان هذا شلون قاعد يفكر، هذا شلون قاعد يعيش، شنو المشاكل والتحديات اللي قاعده تواجهه. So again, this is a problem of religious leadership in Sunni Islam in particular. The other issue is Islamophobia and what has been called the securitization of Islam. يعني الحكومات الأوروبية يروا الإسلام والمسلمين زي مشكلة الأمل. So it's a security problem. Now obviously the view that Islam is a violent religion has a long history in Europe. It's not just something that came after 9/11. And of course there is a long history of academic scholarship at European universities, Orientalism, that looks down on Islam. So obviously Muslims are placed in a context, and this obviously affects all Muslims, where they experience hatred, Islamophobia, and where they are seen as a security problem and as a threat increasingly by the government. يقول واحدة من المشاكل أيضا المتعلقة بالقيادات السنية تحديدا أكثر من ما هي متعلقة بالشيعة، إنه قضية الإسلام فوبيا، تخوف من الإسلام، الأمن.
الاستقرار في هذه الدول، ينظرون إلى المسلم وكأنه عدو وممكن يشكل خطر على الأمن والاستقرار في هذه البلدان. فهذه أيضا واحدة من المشاكل والتحديات اللي تواجه قيادات وشباب السنة في الغالب الموجودين في أوروبا. And because the governments see Islam as a security problem, they use policies and instruments one would use to address security problems. So they use the police, they use secret service, and that obviously creates further suspicion from Muslim communities who feel that they are put on the spot, they are surveilled. مشتركة الإسلامفوبيا لما يكونون تحت الملاحظة، السني والشيعي يكون تحت الملاحظة والمراقبة والتجسس والاستهداف، يعني فهذه الأمور مو تكون فيها نوع من الاشتراك، ولكن أيضا هناك خصوصيات متعلقة بالشيعة. On the other hand, there are particular challenges that Shia Muslims face because they are in a sense a minority within a minority. So within European Christian secular societies, they need to maintain an Islamic identity, but also to maintain a Shia Islamic identity. يقول فصاير حالة الشيعة كأنما أقلية ضمن أقلية. أساسا المسلمين بشكل كلي هم أقلية في أوروبا، الشيعة أقلية ضمن هذه الأقلية، فحتى أن يحتفظون بتشيعهم بمذهبهم بكذا، هذا يحتاج أيضا إلى نوع من الدوافع الكبيرة يعني لهم. And this obviously means you need to have centers and mosques and Husseyniyat and these sort of things catering for the needs of Shia Muslims. I mean, this is easy in a place like London because there's such a big community. But of course, for Shia Muslims in smaller cities, in smaller towns, it's difficult to have structures to teach their children in Shia Islam and so on. Very often, I mean, in the past, in smaller cities, Shias would go to Sunni mosques to pray there. But this has become increasingly difficult because very often Sunni mosques have been taken over by Salafis who don't welcome Shias anymore. So again, it's a challenge, not so much perhaps in London because it's such a huge community, but it's in other places. يقول فحتى يحتفظ الشيعي بهويته الشيعية يحتاج إلى مراكز، يحتاج إلى مساجد، يحتاج إلى مؤسسات خيرية، يحتاج إلى مثلا مراكز إسلامية، حسينيات، يحتاج إلى، وهذه يمكن احنا ما نشعر بصعوبتها في لندن لأن موجود عدد كبير ومراكز كبيرة موجودة وممكن أي شيعي يتردد على أي واحدة من هذه المراكز، لكن الصعوبة وين تكمن؟ في المدن الصغيرة. لهذا تشوف أنه كثير من الشيعة يضطر في المدن الصغيرة أنه يروح يصلي في مسجد سني، وحاليا مثل ما أنتم تشوفون أن السلفية هم اللي مسيطرين على مساجد السنة، فتشوف أن احنا كشيعة لما ندخل نصلي في مساجدهم مو مرحب فينا. So this is, if you like, the kind of how the community can survive and continue as a minority within a minority. I think the other very important question is that the public, the wider society in Britain and in Europe recognizes Shias as a separate, distinct identity and expression of Islam. And that, because again, people are not aware of the differences, and given the issues around Islam at the moment and the fear of terrorism and so on, it is important to think about how can Shia Muslims themselves represent themselves as Muslims, but as Shia Muslims, to show that they follow a different approach, have a different understanding of Islam. And of course, how does wider society view Shia Islam? Is wider society aware of the differences? And how can they be made aware of it? So these are, I think, particular challenges which are quite important. And again, I think it's sort of the second generation that plays an important role in this particular with this particular issue. يقول في واحدة من النقاط المهمة بالنسبة إلى الشيعي، ما مفروض أنه يظهر اليوم فقط أنه شيعي مسلم، لأن من تقول أنه مسلم معناته أنه كل سيئات اللي موجودة في السلفية الإسلامية والإرهاب والتطرف اللي موجود في السلف السني راح يلحقه فيك، فأنت لازم تظهر نفسك على أساس أن أنا مسلم ولكني مسلم شيعي، وهويتي تختلف وأهدافي تختلف وطموحاتي تختلف وأساليبي مختلفة. هذه كلها لازم احنا نبينها إلى الغربيين أنه ترى أنتم أمام مدرسة جديدة مو متعرفين عليها لأنها كانت ضمن أقلية من الأقليات. أحسنت واقعا.
I think there are three more important differences when we talk about the experience of Shia Muslims. One, and I mentioned this earlier, the social economic background. I mean, I mentioned, Sunni Pakistanis, Bangladeshi and so on, they came from very poor backgrounds. When we look at the background of the Shia community, it's more mixed. You have many members who are middle, upper class, educated professionals, doctors and so on. So they have obviously very different cultural background, educational background, to engage with European societies, and I think that's an important difference because the social and economic background is quite important. يقول واحدة من العناصر المهمة اللي لازم نسلط عليها الضوء بالنسبة إلى الشيعة وخصوصيات الشيعة أن الشيعة خلفياتهم الاجتماعية اللي اجوا من عندها مو مثل خلفيات السنة، السنة مثل ما ذكرنا البنغلاديشي الباكستاني غيره جو من أفقر المجتمعات وجو حملوا فقر مالهم هني. بينما الشيعة معظمهم المهاجرين الموجودين في أوروبا إما من الطبقة المتوسطة أو حتى ممكن تكون الطبقة العالية، حتى من ناحية سواء الثراء المادي أو من ناحية الثقافة والدراسة. بتشوف معظمهم بروفسورية، دكاترة، متخصصين. فخلفية التاريخية والاجتماعية بالنسبة إلى الشيعي القادم إلى أوروبا مختلفة تماما عن الخلفية عن السنة. And the other important difference is the reason for migration. Again, the majority of Sunni Muslims coming to European societies came for work, whereas many Shiis came obviously from Europe because they were persecuted, oppressed in Arab countries, other Muslim countries. So they came as refugees. They found asylum here, and this I think also creates a different relationship with the wider society. If you find in Europe a refuge, a safe haven, protection. The other important difference is also that for Sunni Muslims, they come very often, or the majority, from Muslim majority societies. For them, it's a new experience to be a minority. Whereas for many Shia Muslims, either they come from countries in the Middle East where they're a minority, but even if they're a majority, like in Bahrain, Iraq, in the past, and in Bahrain until today, they're treated like a minority. They're excluded from power. They're persecuted. So, in a sense, Shia Muslims, they know what it means to be a minority. They know what it means to be in difficult circumstances. يقول أيضا في نقطتين مهمين بالنسبة إلى الخلفيات والدوافع اللي دعت الشيعي يجي هني مختلفة عن السني. السنة في معظمهم في غالب الأحوال جو على أساس وظائف، هناك ما محصلين وظائف في بنغلاديش باكستان وكذا، ما عندهم قوت يومهم، يجون هني طلبا للرزق طلبا للمعيشة. الدوافع اللي دفعت الشيعة في غالبهم كانت المطاردة والاضطهاد والملاحقة والمحاكمات اللي يتعرضون لها في بلدانهم. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية المهمة بالنسبة إلى الشيعة إن السني انصدم لما جاء من بلدانه إلى هني، هو كان يعيش غالبية هناك، كان يعيش إنه هو ضمن مجتمع هم يشكلون الغالبية في هذا المجتمع. بينما الشيعي أساساً حتى لو كان في بلد مثل البحرين اللي يشكلون الشيعة غالبية فيه، هو تمت معاملته كأقلية، كناس قلة موجودين، وإضافة إلى كل البلدان الأخرى يتم معاملتهم كأقلية. فلما يجوا إلى هنا ما اختلف الوضع بالنسبة إليهم، يعني أنه يعيش بعيد عن القيادة، بعيد عن الحكم، بعيد عن كذا، هذه مو حالة جديدة بالنسبة له. بينما السني صارت حالة ردة فعل بالنسبة له جديدة، أنه هو حالة عاش أنه هو كأقلية بينما هو كان يعيش أغلبية في بلده. And I think another important difference, for Sunni Muslims, the main concern in Europe is how can we survive as a minority, maintain our Islamic identity in a secular Christian context. Whereas again, I think for many Shia Muslim refugees who have been persecuted, oppressed, who couldn't practice their religion in Iraq or Bahrain or Saudi Arabia, now they're here and there's freedom of religion. They can establish centers, they can practice their religion. So again, it's an experience of more freedom in European societies that creates also perhaps a different attitude towards European societies. يقول أيضا حتى من ناحية الحالة الدينية، أنت جيت من مجتمع مضغوط عليك، لا عندك حرية دينية في مساجدك ولا في حسينياتك ولا في مراكزك الإسلامية كشيعي، في بلداننا الإسلامية اللي المفترض أن احنا نتمتع فيها بحرية أكثر. لما جينا هنا
بالنسبة إلينا كشيعة يعتبر نوع من الحرية. عندنا مساجدنا، مآتمنا، نمارس فيها طقوسنا، نمارس فيها عباداتنا، نمارس فيها كذا بكل حرية، ماكو علينا الضغوط اللي كانت موجودة في بلداننا. بينما السني لا، شافك أنت الحين صرت يافي كفة واحدة، أن أنت تشكل ثقل ومنافسة عندك يعني. And the final important difference is the strength of the Marja'iyya. Because, I mean, I talked about the crisis of authority within Sunni Islam and that anybody puts on a turban and claims authority. Within Shia Islam, because of the Marja'iyya, there's a more formal structure of authority. There's a more organized structure of authority. And there's a process that sets out who can have authority within the community. And there is, very strong leadership. If you look at, the statements of the Najafi Marja'iyya, particularly after, 2003, how relationships are defined towards Sunni Muslims by people like Ayatollah Sistani, how the Najafi Marja'iyya supports the democratic transition of Iran, doesn't interfere directly in politics, but sees itself as a advocate, talking on behalf of the people. So I mean that's, I think, a particular strength that Shia Muslims have, because they're strong and clear authority structures, which make it very difficult for people with radical views to come appear in Shia Islam. يقول أيضا من الخصوصيات اللي تعطي المذهب الشيعي قوة هو القيادات والمرجعية اللي موجودة عندهم. احنا عندنا مراجع قوة القرار في يدهم، مو مثل السنة أي واحد لف عمامة على راسه وصار ممكن يقرر إليهم. احنا عندنا في هذا الجانب خصوصية وعندنا قوة، أنه مرجعيتنا خصوصا بعد 2003 لما تشوف السيستاني، لما تشوف مثلا النجفي، يأيدون الديمقراطية، يأيدون الحرية وكذا، وإن كان ما تدخلوا بشكل مباشر ولكن هم يدعمون هذا التوجه والشيعة يتبعونها. فلهذا تشوف أنت الراديكالي المتطرف صعب عليه أنه يلتزم بالتشيع، لأن التشيع في قيادة إليه يوجهك. أنت إذا ما كنت ملتزم بقيادتك ما تقدر تنطوي تحت سقف التشيع. However, there's the question to what extent the Marja'iyya that is based in Qom or Najaf understands the situation of Shia Muslims living in the West. And again, maybe you can also give me some information or your views on this, particularly the experience of the second generation. Because they're based in Najaf, in Iraq, in Iran. What do they know about life in Europe? How do they get information about the particular challenges that Shia Muslims living in Europe face, and how can they provide responses to these particular challenges if they're based in the Middle East? يقول يمكن نقطة مهمة أقدر أستفيدها من آرائكم بعدين لما يصير المناقشة، أنه تفيدوني أنه مثلا الحين هذا المرجع اللي هو ساكن في قم أو في النجف، واللي يدري أن هناك مسلمين شيعة قاعدين يتربون في أوروبا، وجاية أجيال تطلع جديدة في أوروبا مختلفة تماما. ما أقدر أنا بالمنهجية وبالعقلية اللي أعيشها في إيران في قم أو في طهران أو في النجف مثلا أو في كربلاء أقدر أدير هذه المجتمعات. فهذه أقدر أنا مثلا من خلالكم أستوعب أيضا الفكرة أنه شلون يتم ميكانيكية إدارة القرار المرجعي من بلدان إسلامية إلى بلدان غربية. To come to an end, again, it is important to recognize, to study, to talk about the particular Shia experience of immigration and settlement in Western European societies. And I think it's also very important that the particular Shia voice is heard in the public arena, so that the public becomes aware of these important differences. And I think it's also very important to see how the Marja'iyya, religious authority in Shia Islam, lead this effort, respond to this effort. So, Jazakum Allah khair, Salli ala Muhammad wa ala Muhammad.